Today 14th of August, Monday. uh, See, as I can see here, the market got opened, right? See, you can see the movement here. So when I click on it and when I open it, see, there is no, you know I mean, where are the candles? I don't see any candles. Okay. As you can see here, the volume is there, but there is no candles. Where are the candles? uh, if the market opened gap down, then where is the market? Okay. This is the issue that I am facing. I thought that see, there is a glitch or something, so I've restarted many times, many more times. So okay, after a long time I realized that the market is this much downside. Okay. So that's a huge fall. Okay. And the market just trying to recover. Let me remove this volume so that we can see properly. So as we can see here, it is in the recovery mood. I mean, it just fall drastically. I think, this is around 84%. Oh my god, that is a ridiculous fall. I mean, 0.84%. So I'm waiting for the setup. I'm waiting for the proper setup to come, or let's mark the fib levels. Okay, so that we can understand what exactly happening in the market, right? First things first. Okay, so these are the fib levels. The market should come all the way up to get into the bullish sentiment, right? So the market should come at least to this level, that is 0.7 level, to be the bullish sentiment and to be the tradable situation to us. Okay, so is it a possible task? No, I think according to my view, it is just impossible for the market, at least for today, to come to this level and go all the way. No, that won't happen. Okay, the market would maximum come to here. Okay, that is with lot of struggles, or maybe. So that is the condition of the market, and let me wait for some time so the market could show us what it is exactly doing. So there is no proper confirmation right now. As you can see here, what can we trade? We cannot trade anything. See, the market is of selling side and there is a buying swing. We don't know whether the buying swing would continue or not. Okay, this is the 0.3 level. Okay, this might be the 0.2 level. The market is on 0.2 level. If it continues to fall like this, and if it breaks this level, okay, from here, then the market will be extremely bearish. Why I'm saying? The simple reason is there is 0.2 level. If the market reverses from 0.2 or 0.3 levels, then it is considered that the market is in the strong trend, whether it is up or down. Okay, so let's see. If it comes to 0.5 level, that the indication of it is very strong level. I mean, it is very strong trend. Okay, so see, what happens usually is, if the market touches this 0.3 level and comes back, then the market will drastically fall down. Okay, the market is in extremely bearish form. Okay, if it does like this, then the market will drastically fall down, and the recovery also will be so strong for sure. Okay, so this is
the correction will be, some kind of less. I mean, not very less, but it will be less when compared to the 0.5 level. Okay, if the market retraces from 0.5 level, then what happens, the correction will be very strong, and the impulse will be also okay, like 0.3 level of the impulse will be there, and the fall also will be continuous to the bearish side. So the 0.5 level is considered as the most important level in the Fibonacci. So that is where the 0.3 level is used, and 0.5 level is used, and also 0.6 and 7 level are used. Okay, so let's see where the market drives. We'll plan accordingly. Okay, see, now I opened this Nifty chart. As you can see, we didn't check the Nifty yesterday, the previous session of the previous trading session. So what happened, as you can see, the market is continuously of sideways, that is proper sideways. It is acting like a stock. What is meant by stock? The stock will be sideways forever, for like days and days and days. Okay, after that, what happens, whether it breaks the sideways, then when it breaks the sideways, then the momentum will be so fast for the upside or for the downside. That is usually happens in the stocks. So that kind of sideways the market is here, as you can see in the Nifty chart. So the same chart is on Bank Nifty also, as you can see here. But our Nifty is little okay when compared to that. I mean, not so, but it is okay, So let's see. So when you see here, I took the Fibonacci from here to here. So what happened, this is a 0.5 level that is touching, and the market is behaving like it is going downside, right? Can we place an order here? I don't. Maybe let's see, let's wait for a while. I think many of the people would be checking this, and the market could consolidate here for a while. I mean, what I mean to say is, let me show you a little thing here. As you can see here, the perfect example here, the market is off on 0.5 level, right? What happened here, the market rejected, okay, one time. See the big red candle, that is one time. The market tried to go down. Next, again buyers came, again tried to go down, again buyer came. Next, third time it went to go down and drastically fall down. So that could happen. So I was checking the stocks here. All the stocks are in like consolidation phase. Okay, so every stock I touch, there is the stock is in the consolidation period. So I think I'll wait for the opportunity. We don't want to make any blunder mistakes like was did in the past week. So I'm pretty conscious about it, and I'll try to make the best trade possible. Okay. So as you can see here, currently it is the market shooting upside. So one thing could run in the mind that if we could missed an opportunity somewhere around here is this level, right? So see, I'm waiting patiently. I think it is better to avoid trade than taking a losing trade. Okay, when you're not very sure, you shouldn't take a trade, right? So where can you
place an order. On what basis will you place an order here? There is no point, or there is no sense of trading here, right? So I'm waiting. So I'm controlling myself because it is hard to control in this kind of a market, because he see here I wanna take for the downside. So after seeing this 0.5 level and the rejection of here, the big candle of red, okay, then I want to place order here, for the downside, but eventually market shoot up all the way for the upside, right? So now I wanna take for the upside, okay, but you never know what market could do at these levels especially. So whether it takes the reversal or whether it goes up, so there must be a band, right? So these levels could act like a band, okay. So I was waiting for that levels. If the market breaks that level and sustains, then I'll definitely try to go for the upside, okay. But it's important to control yourself and to stick to the rules at this moment especially, okay.
So this is a nifty chart, and this is the main drawback, trading in 5 minutes. Okay, so let me clear all these things. Wait a second. Come on, volume indicator. Yes, so that's the main drawback that I'm talking about. So here we got around 1.5% of the loss because we traded only, as I said before, using only 10% of the capital. So if we even get 15% of the loss, then divided by 10, that is 1.5% of the loss. Okay, so yes, the market will go up. Yes, the market broke 0.7 level. Yes, the market sustained, but still the market didn't go all the way up. Why should it go? Tell me the reason. See, market came straight. Okay, so market need a pause, or market need a time to go up, right? So will it go from here all the way to just, like that? If, okay, let's imagine if it even does such things. Okay, market will go straight up, straight up. Okay, straight up. Okay, straight up. Okay, there is no confusion, market is just going straight up. What will happen then? At this half of the way, market will just gradually fall down. So that will happen for sure. So market won't go in a straight way. So placing here a trade is a wrong decision. So I consider it as a wrong decision. Yes, we can place an order here, right here, and the swing low will be the stop loss. So can we place here the new order? Maybe yes. We need to follow the stop loss. Okay, so let's see. Stop loss is very important. Okay, 0.8% of the stop loss. Again, remember the point, I am trading with only 10% of my capital. Okay, so I'm not pretty sure even the market will go all the way up, because simple reason, again, the market looks like it just gone straight away up. So I think there must be a certain amount of correction or some retracement, or just a time pass that I needed. So let's see, even if it goes all the way up, then no problem. We are getting a profit around, like on that 10%, right? 10% of the capital, right? So we cannot do much about it. And let's see. I think this is the best spot to trade for upside. This is the best spot. Okay, when the market is going up at this particular candle, then we can place an order right here. Okay, so that would be the best spot according to me. Okay, let's see what happens if we place order right here. Okay, so then yes, we would be in the decent amount of profits. So let's see. And the stop loss, see, again the stop loss will be in the decent size. If you got such a big move, then you don't even risk this much amount. Okay, you could have risked this much amount. The stop loss would have moved from here to here. Okay, so the placing, the entry position is important, very very important according to me. If your entry is just wrong, then your whole trade is just wrong. That is it, that's the whole point. Even if you are correct, then the entry is not right at the pinpoint, then you could face a loss like this. So here I faced I have a doubt at this point. I'm not pretty sure. So even if the market is extremely bullish, then it could go all the way up. There is a possibility, but see, again, we cannot predict. We're not, there is no 100% sure. So I placed only the 10% of my capital. As you can see, I drawn a channel right here. Okay, so according to the channel, the market could
come all the way to here, right, at this point, and the market could retrace back. So if the market retraces at this point, I mean, the market, if it comes back and retracement, then it should go all the way up from here. Okay, that's the whole scenario. Let's use the channel. So for the better accuracy, let's try today. Okay, so based on the channel, can we add positions at this point? Will you add the positions? So based on the channel, will you add or not? Tell me, because we are trading only with the 10% of the capital, right? So we can add the positions, I think. So maybe not much, you can add around 20%. Okay, overall you get 30% of the position size, right? So even if you are getting this much amount of profit, maybe this much, it is good, right? I mean, this is the Sun TV chat. As you can see, it gave us the wonderful profits. So this is the line that we are talking about, the 0.7%. It broke at this candle. Okay, I mean, after the correction it broke this candle, and this formed this is the sustained candle. If you even enter here, the stop loss will be the recent swing, 0.36% of the stop loss, which is just negligible amount according to the view, and the profit will be this much. Okay, as the profit just shot up in the one candle, I mean, you can expect the profit to be 2% maximum, because here the hammer formed, right? So why to risk when you are getting 2%, right? You can take home the good amount of 2% and celebrate, right? Again, this is the Jubilee Pharma something kind of stock, and this is where I've tried to enter the trade. Okay, but why I stopped? Because this is a one level. So in stocks, one level is also kind of important, so I didn't enter here. So I was just this is not exactly like I'm practicing. I'm just observing right now. Today is first day of stocks that I'm looking into. So let's check how much percent would we have got in this trade. The risk will be this much, around this much. The swing, this swing, okay, like 190, 0.90%, and the reward could be around 3%. Okay, so the best things about the stock is there is no time decay, there is no such thing. Okay, you get comfortable profits if your view is right. Okay, so here we got around 2%. The market just shot up all the way, and slowly it's coming down gradually, and it could give you all the way the 3.5%. Okay, this is the Indian Bank stock. The entry could be somewhere around here at this point. So if we even take the entry, the target will be this, right? So let's see if it gives us the target or not. How much the target will be? Around like something between 3.5% to 2%. Okay, that is good target. I mean, not bad according to the market scenario. The stop loss is this level, this swing. The stop loss could be around this swing and that is the stop loss. Here this is another stock, Hind Copper, something like that. So
here there is a tricky situation. I think it is dramatizing. Okay, it got breakout, it got sustained, but the sustained thing is not really good, because this is a hammer kind of a thing, right? Which the market got sustained is a hammer cut kind of a thing. So market is trying to recover from that. I think, let's see if it comes down. This is a major level of 0.7%. It's a bigger mountain, I mean bigger correction. So this could go all the way down if this chain breaks. Okay, so here in this stock, Jindal Steel or something, JSPL. So as you can see, if you even enter here at this point, I mean at this point, okay, you could get the profit of around 1.1%. okay, approximately 1%. So here the market, it didn't touch our levels, which is unfortunate, which is okay. I mean it is just a minute gap. I mean 655.65 to just 657.95. yes, it is a huge difference, but okay, in the stocks, that is, I mean this is the perfect rejection. As you can see here, this part is just the smiley thing, so the market could reverse, so we can book the profits at this level, right? So that is it for this stock. So this is the stock which I have listed today in the charting platform. So when you calculate this thing, what you can observe here is just taking a normal calculation. Okay, here you can observe this is the let me wait a second. So here this is 2 level, right? I mean 2.6 level, right? So even the market is showing the bullishness, so you can enter somewhere around here. This at this point, any point of time, the stop loss will be here and your entry will be here. Okay, the move you could capture is this level, obviously, right? So how much you're expecting here? See, even if you enter somewhere around here, okay, at this point or at this point, let's suppose say at this point you have entered, your stop loss will be like 1% or something, to be sure, 1% something. So your profit will be, look at the profit you got, 2.5%. This is ridiculous. This is the momentum that we should capture. Okay, I think. And here too, here again, here the market got opened and it took the rejection from 1.6 level, right? And it got a pullback and it's kind of breaking out or something. If you place an order right here or something kind of that, your stop loss will be very huge. I mean very huge, and your profit is also kind of a huge, maybe here, maybe. So this is the main advantage of taking the stocks from charting as of today. I mean today recently let me show you why to say the things. Let me show you when there is a possibility. So this is a charting platform. So this is the scanner that I am using currently. These are the conditions that I have given it to that, and these are the results that we have got today. So let me refresh this thing, and if there is any changes, the charting will update us. So yes, here if you take the main top 5 stocks, or any kind of a stock, maybe top 10 or top 15 stocks, you can get the good momentum like this. Okay, you can get the good momentum like this. Okay, so this is also the trick. So as you can see, the market is going up in the Nifty. This is the MFSL chart.
and I waited for so long. I mean, see, my entry point is here somewhere 12:40, and now the time is almost 2:20. Okay, like 2 hours. The market is in the consolidation phase. Let's see, because this is the 12:20 time. Let's see another candle. I mean, let's wait till 12. I mean 2:40. I mean 2:25 maybe, and I'll exit the positions if there is no momentum. Okay. Yes, I think there is some sort of a momentum. Let's see. Um, this should go. I mean, this should go because it sustained beautifully. Then this should touch at least this level, right? So let's see. So here we got another opportunity, that is JSW Energy, and here we can see if you place an order here you can get around decent 2% of the profit. And can we place the order here? Maybe no, because see, the market got a breakout. The next candle is red candle. If this thing is green and the next candle is going up, then definitely we can trade on this stock. Okay, so let's wait for some time and see. So this is the update in the Indian Bank. As you remember, the market is in this where we checked last time, and the entry point could be here, and the profit is of decent size. And okay, I mean, we get around 3% of the profit if you wait. If you don't, then you can take the profit around this level. Okay, let's continue taking the stocks further. And what about the Hindustan Gawon? No, the drama continues. Here again. Okay. Again the market is coming down. See, can we place an order here to catch this move? Can we do that thing? Maybe yes. I think I can risk here because the stop loss is this might be very low, because as you can see, stocks don't dramatize so much. Okay, we can risk here. I mean, it is okay to risk, I think. Maybe, let's see. Because see, this is in the zone, right? I mean, this is in the this kind of a zone, the zone between this and this, right? If this thing breaks, then we can expect all the way to here. So we can risk. Okay, we can risk. Let's see. The target, not much. I mean, if this is the target, 1.6% to maybe here 3%. Let's see. Next, what else we got? BHEL, no momentum. No momentum again. Yes, there is some sort of a momentum we can see here. So Bombay dying, no momentum again. And coming back to the Nifty, yes, I mean, see, as you can see, the this thing, what you observe, simple, this thing right here is in the channel and the 1.2 level. Okay, both are touching at the same point, so the market got rejected from there. Okay, so it could come all the way to here, maybe, or may not be. If this doesn't, then this could go all the way to this level.
we can better remove, right? I mean, if you look at the perspective of the channel, then the market is, some sort of maybe, if it even comes to this level, I mean, this is where we started, right? I mean, no, we cannot risk that much. So let's see, it's moving up, as you can see. See, this is where we can, exit. So this is the key level, I think. It's the dashed line where exactly the market touched and got rejected from there. Okay, so let's see. I think it's getting recovery. See, when you look at this thing at the 1 minute time frame, you get around, you could capture around 30% of the move when it hits here. Okay, because so here, as you can see, there is no certain recent swing to put the stop loss, right? So this could be not trouble, maybe, because there is no certain stop loss amount. This is the JSW Energy stock we are seeing right here. Okay, and let's see, the market got a breakout and sustained, got a pullback again and sustained again, and is trying to going up, and suddenly there is a fall. So yes, the volume is very good here. As you see, 123k is very much for a stock, this could be the big trade. Depending upon the volume, we can even place the order of 30 lakhs, 40 lakhs, something like that, because the volume is so high when you compared with other stocks, right? So let's see, if it works, then I'll inform you. So just now, I mean, when you rewind back, as I said about this stock, we can book the profits at this level, right? So if you have booked, then you could have earned this much of a profit, okay. And if you don't, then you will be in a mess up situation, just like this. It is also the important level. I mean, at this point, you cannot actually confirm that the market will go down all the way, right? So there are the minor things. 1.66% is not a small thing in a stock, right? We are only aiming for like 0.7% to 1% in a stock, and we are getting down 3%, 1.5%, something like that, and which is huge, right? So I've entered the trade here, and there is no significant move as compared, it's in 10 minutes. Let's see if there is a move actually. Let's see after some time. No, it is just consolidating.
I think I'm gonna shift my stop loss to this level. I mean the blue line. Okay, I don't want to give more time to this thing. Maybe I could remove it right here. No, why to give the chance? Is there any volume? Yes, the volume is decent. What should we do? I think we can better remove it. See, there's no point of holding the trade, right? If there is no momentum. Again, we are back to this JSW. I think this is what it is stopping from going up. I think this is the level. I mean, this is a zone that is stopping it. If this zone breaks, then it could go all the way up, right? So, a tricky situation. So this is why placing the stop loss is important, especially in the stocks, right? So see, this took rejection from 1.2 level, as you can see here. Okay, and it got rejected from there. We could have booked the profits. If we book the profit here, then we get approximately for sure 1%. Okay, 1% is not a bad thing. And okay, we have looked for 2%, but unfortunately the market didn't go there. And see, the most of the rejections are also happening in the 1.2 region. Today I noticed this level, okay, especially in the stocks. I mean, especially in the stocks. So look at this candle, the fall, all this, all of the so all of the uptrend is all of the trend is now converted into just downside, right? This only happens in the stock. Okay, main stocks. Look at the fall and look at the recovery that we have got here, right? And the fall continues again. Observe one thing in this candle pattern. Okay, what you observe, let me know. I am zooming in for you. So what you observe? Let me see you. Let me tell you. Here the market is in the uptrend, right? Okay, first thing, a red candle. This red candle is a hammer thing, okay, followed by a green candle, right? Again a red candle, okay, that is fair, followed by a green candle. What that indicates, the red candle is in between the green candles, right? The market next what happened, gone all the way up. Again here a red candle, here a red candle, in between there is a green candle. So the green candle is surrounded by what, a red candles, right? So where the market gone, downside. So these are the small points that we should consider. Okay, this is what the candle psychology is all about. Why am I telling this? Because we could have booked the profit around this level, right? Because the green candle is surrounded by the red candle. That is the reason we can book the profits here. It is better to book the profits here than booking it here, right? So that is the main reason.
See here again our MSFL chart. Look at the candlestick psychology. If this wanna go up, then this is the point where it should shoot up all the way. This is where it got rejected after shooting up, right? Then that is a simple indication that the market will go down all the way, right? So we can remove this at this point. So that is how you learn the psychology of the candle. Here again, half the portions sellers got dominated here, okay, at the bull level. Next there is a red candle. Okay, another thing, what happened, most of the portion got dominated by the sellers at the green candle, I mean inverted hammer, right, after the fall came. So we could have booked the profit here around somewhere around here or there. So even a 0.70 or 0.50 profit are also good, right? So see, when you are getting the huge profit, if you place order here and you are getting this huge profit, for the downside, you can immediately book the profit, because what happened, it gone for 1% again came down to the same level where it was before, right? The thing is here, the time decay, I mean not the decay, but I would say the time, you're logged in so much time in a single stock and you have made only 2% of the profit, right? So you can book here all the way, so you can skip this part, okay, this thing, the time that I've consumed. So if you're getting the quick momentum and you can getting the targets, then you can actually book that. Okay, so this is also another case where the market got rejected from 1.2 level, okay, as you can see here. But we are getting enough profits. Let me show you. We are getting enough profits, I mean decent profits, okay. Even if you take profit here, you can get around 1%, right? So you have to consider the 1.2 level. Yes, another interesting day, and so as we expected, the market is what it behaved, okay. See, our formula worked, okay, but there is a small gap here, as you can see. అయితే ఛానల్ మనకి కొంచెం ఈరోజు ఫేవర్ చేసిందనమాట, రైట్? ఛానల్ గీసుకున్నందువల్ల మనకి ఒక ఐడియా అనేది వచ్చింది. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ కంక్లూడ్ దట్ మార్కెట్ వుడ్ గో ఆల్ ద వే అండ్ టచ్ దిస్ ఛానల్ లాగే అని అనుకున్నాం కదా. సో అలాగే ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసాము, ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాము, బట్ చాలా లేట్ అయిపోయింది అనమాట. ఆ పాయింట్లో నాకు ప్లేస్ చేయాలా వద్దా అనేది తెలియలేదు. సో నేను ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ చూసి ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంకా నేను మొత్తం వదిలేసాను అనమాట, దీన్ని ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు, ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకోలేదు. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ పెట్టింటే ఇక్కడన్నా డెఫినెట్గా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయిపోయేది అనమాట. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ఓన్లీ 10% చేసాం కాబట్టి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చేయలేదన్నమాట, రైట్? సో ఇది ఒక సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడ్ అనవచ్చా లేదా అనేది ఐ డోంట్ నో కరెంట్లీ, బికాస్ మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసేంతవరకు వీ డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడ్ అనమాట. అండ్ మన క్యాపిటల్ కూడా మొత్తం యూజ్ చేసే వరకు మనం దాన్ని అనలేం కదా. సో మన మిస్టేక్స్ అగైన్, ఐ మీన్ దీస్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ దట్ ఇది ఒక కొత్త మిస్టేక్ అనుకోవచ్చు. ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫోమో ట్రేడ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రాంగ్ ట్రేడ్, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఎస్, ఐ మీన్ స్టాప్ లాస్ 2 times సెట్ అయింది ఇక్కడ, నాట్ 1 time బట్ 2 times సెట్ అయింది. టూ టైమ్స్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే. అండ్ ఓకే, ఐ మీన్ దాని తర్వాత ఈ కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక థాట్ వచ్చిందనమాట, ఈ ఛానల్ లాగా ఏదైనా ఫామ్ అవుతుంది చూద్దామని. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఛానల్ డ్రా చేసుకుంటే మనకి సమ్వేర్ అరౌండ్ ఈ పాయింట్లో మనం ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయాల్సింది. ఫ్రమ్ హియర్ టు మనం ఇక్కడ వరకు వుడ్ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ద మూవ్ అనమాట. ఈరోజు మండే కాబట్టి ఎస్పెషలీ మనకి చాలా మంచి మూవ్ వచ్చింది, మార్కెట్ చాలా మంచిగా ఇచ్చింది. సో
ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ, బట్ అగైన్ మనం ఇక్కడ వరకు అయితే హోల్డ్ చేసేవాళ్ళం కాదు, డెఫినెట్లీ ఇక్కడే తీసేవాళ్ళం, బికాజ్ మనకి 30% ఇక్కడ అయిపోయింది. అండ్ మన ఇక్కడ ఒక రివర్సల్ జోన్ కూడా ఉంది కాబట్టి, అండ్ ఇక్కడ ఒక హ్యామర్ టైప్ కూడా వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. సో మనం ఇక్కడే తీసేవాళ్ళం మేబీ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక. సో ఈరోజు ఒక ప్రాఫిటబుల్ ట్రేడ్ అయ్యేది, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అగైన్ మనం ట్రేడ్ సరిగ్గా తీసుకోలేదు కాబట్టి. సో నేను ఈరోజు ఒక నో ప్రాఫిట్ అండ్ నో డే నో లాస్ లాగా కన్సిడర్ చేశాను, బికాస్ ఇక్కడ మనకి లాస్ అయినా సరే ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రాఫిట్ లాగా అయితే ఉంది కదా. నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీతో మనం ట్రేడ్ చేసాము, లైక్ 10% అంతా. సో మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చినా ఇక్కడ లాస్ వచ్చినా మనకి ఎంత ఎక్కువ ఉండదు అనమాట, లైక్ 1.5% అంతే. ఓకే, మన రిస్క్ ఈరోజు. సో ఈరోజు నేను నో ప్రాఫిట్ ఆర్ నో లాస్ లాగా కన్సిడర్ చేశాను. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద స్టాక్స్, మనం ఒకసారి స్టాక్స్ చెక్ చేద్దాం. ఇది మన నిఫ్టీ కండిషన్ ఇట్లా ఉంటే స్టాక్స్ చూద్దాం ఏమైందో ఈరోజు. ఫస్ట్ మన స్టార్టింగ్ ఇవి నేను 2 పట్టించుకోను, ఓకే, టీసీఎస్ నార్మల్గా పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటిది, జింద్ వరల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ట్రేడ్ తీసుకోలేదు, బికాస్ ఐ డోంట్ నో వై. మార్కెట్ ఆల్రెడీ ఇంత పెద్ద ర్యాలీ చేసింది, మేబీ ఇక్కడ కరెక్షన్ రావచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో మనం ట్రేడ్ తీసుకోలేదన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎంఎఫ్ఎస్ఎల్, ఇక్కడ మనం ఒక ట్రేడ్ అయితే ఇనిషియేట్ చేసాము, బట్ చాలాసేపు వెయిట్ చేసాము. నేను ఇక్కడ తీసేసాను మైండ్లో, బట్ చూద్దాము అని చెప్పేసి ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ అనే వదిలేసాను అనమాట. హోల్డింగ్ అనే కాదు, వదిలేసాను, జస్ట్ ఐ లెఫ్ట్ ఇట్. ఈ పాయింట్లోనే నేను తీసేసాను అనమాట, ఈ పీరియడ్ అంతా వెయిట్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఫైన్. నెక్స్ట్ స్టాక్ వెళ్తే జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ, ఇది చూద్దాం. ఇది ఓకే, ఇది యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ మనకు కొంచెం సార్ట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ లాగా క్రియేట్ చేసింది. ఇది ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి, లైక్ 1.2 లెవెల్ దగ్గర రిజెక్షన్ తీసుకుందనమాట, రైట్. గుర్తుపెట్టుకున్న పాయింట్, ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ 1.2 లెవెల్కి పోతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ఏమైంది, ట్రెంట్ అంట అసలు మొత్తం కన్సల్టేషన్ పీరియడ్ పైకి వెళ్తుంది అనుకున్నా. ఓకే, మొత్తం కన్సల్టేషన్ ఉంది కాబట్టి లైట్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా లైట్. ఇండియా సిమెంట్ మనకి ఈరోజు ఈ 2 లైన్స్ నేను డ్రా చేసుకున్నాను, బ్లూ లైన్స్, ఆ రేంజ్ మధ్యలోనే మొత్తం మార్కెట్ అనేది తిరిగిందనమాట. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ద ట్రేడ్. సో అది కూడా కన్సిడర్ చేయకుండా ఇదైతే కన్సిడర్ చేయలేదు. సన్ టీవీ ఈరోజు సన్ టీవీ మనకి మంచి ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ట్రేడ్లో అనేది ఎంటర్ చేయలేదన్నమాట, బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ మూవ్ రైట్ హియర్. ఈ పెద్ద మూవ్ వల్ల నెక్స్ట్ మార్కెట్ ఇట్లా వెళ్తుందా అని నాకు అంత ఐఎమ్ నాట్ ప్రిటీ షూర్, బట్ ఒక హోప్ అయితే ఉండే, బికాస్ ఈ పుల్ బ్యాక్ వల్ల నాకు ఒక హోప్ అయితే వచ్చింది, ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అన్న హోప్, బట్ తీసుకోలేదు. బట్ చూసాం, ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద చూద్దామన్న. ఈ రోజంతా నేను జస్ట్ చూస్తున్నాను అనమాట స్టాక్స్ని, ఏంటిది, ఏం కథ, ఏం నడుస్తుంది, స్టాక్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాను పద్ధతిని నేను చూస్తున్నా. ఇది ఫస్ట్ డే కాబట్టి, రైట్. అండ్ ఓకే, ఇక్కడ మన టార్గెట్ అచీవ్ అయింది. ఒకటేమో 1.2 లెవెల్ దగ్గర రిజెక్ట్ అయింది ఇందాక, ఇది టార్గెట్ అచీవ్ అయింది, రైట్. 1 ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఏమైంది, ఓకే, ఇది మనకి అగైన్ ఇది ఇంకో సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఇది మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఇంకా మన టార్గెట్ అచీవ్ అవ్వలేదు, అండ్ అట్లా అని మన మొత్తం ఇక్కడ నుండి రిజెక్షన్ తీసుకోలేదు కదా. సో ఇది ఇంకా దీని ట్రెండ్ బాకీ ఉంది. సో రేపు తెలుస్తుంది ఏమవుతుందో. మ్యాక్సిమం టార్గెట్ ఇచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయకపోవడం బెటర్. చేసినా ఓకే, చేయకపోయినా ఓకే, మనకేం అంటే ఇది బిట్వీన్ ద బోత్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఉంది కాబట్టి, యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ పాయింట్లో బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఈ మార్కెట్ అనేది ఈరోజు ఉంది కాబట్టి వీ కెనాట్ కంక్లూడ్ అ థింగ్. సో నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ వెళ్తే మనకి ఈరోజు ఇది కూడా 2-1 వేసుకోండి, బికాజ్ ఇది కూడా 1.2 లెవెల్ దగ్గర రిజెక్షన్ తీసింది, రైట్. 2-1 పాయింట్, ఓకే, 2 పాయింట్స్ ఏమో 1.2 లెవెల్కి, 1 పాయింట్ ఏమో 1.6 లెవెల్కి, రైట్. నెక్స్ట్ ఇది అక్కడ ట్రేడ్ తీసుకోలేదన్నమాట, ఓకే. అండ్ హిండ్ కార్పొరేషన్ సంథింగ్, ఓకే, ఎస్, ఇది మనం యాక్చువల్గా ట్రేడ్ తీసుకోవాల్సింది. ఇక్కడ ఏంటిదంటే 2 కన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. 1 కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ దిస్ థింగ్ అనమాట, ఇది మనం
లెట్ మీ డ్రా యూ. ఇక్కడ నుండి మనం ఇక్కడ లెట్ మీ జస్ట్ ఓకే ఈ ఫిబొనాచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఇది 0.7 లెవెల్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఇంత క్యాప్చర్ అయ్యేది అనమాట మూవ్. బట్ ఎందుకు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయలేదంటే మొత్తం కన్సోలేషన్ ఫేజ్లో ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ నేను ఏం తీసుకున్నాను అంటే ఇది పెద్ద మూవ్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఈ పెద్ద మూవ్ యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ ఫిబొనాచి తీసుకుంటే మనకి ఈ 0.7 లెవెల్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. సో రైట్ హియర్ మనకి డబుల్ కన్ఫర్మేషన్ అయింది. ఒకటేమో ఈ స్వింగ్, ఈ చిన్న స్వింగ్, నెక్స్ట్ ఏమో ఇంకొకటి పెద్ద స్వింగ్, ఇందాక చూసిన మన పెద్ద స్వింగ్. ఆ రెండు స్వింగ్స్కి ఇది 0.7 లెవెల్ అది అవుతుంది, 0.7 ఇది అవుతుంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఎట్లా అయినా సరే మార్కెట్ వచ్చినా సరే ఇది బ్రేక్అవుట్, ఎస్పెషల్ బ్రేక్అవుట్ అయినా సరే ఇక్కడ వరకు అయితే వస్తుందన్న హోప్ అయితే ఉంది మనకి ఈరోజు. సో వీ కుడ్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ద మార్కెట్ అండ్ వీ కుడ్ హ్యావ్ బుక్ ద ప్రాఫిట్ లైక్ 2% అంతా వచ్చేది. బట్ ఇది మనం ఆఫ్టర్ 10-20 320 మనం కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి సో నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ అగైన్ ఇది మనం వదిలేయడమే బెటర్. నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే మన నెక్స్ట్ ఏమైంది, నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంత ఏమంటారు ఖాస్ లేదు, మొత్తం కన్సోలేషన్ ఫేజ్లో ఉంది. నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేస్తే ఇది కొంచెం టార్గెట్ కొంచెం మూమెంటమే రాలేదు అసలు, మొత్తం కన్సోలేషన్ ఫేజ్లో ఉంది. ఐ థాట్ ఒక పెద్ద మూమెంటం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి అసలు మూమెంటం అనేది జరగలేదన్నమాట. సో వాల్యూమ్ తక్కువ ఉందో మరి మేము వాల్యూమ్ ఎలా ఉందో ఐ డోంట్ నో. లెట్స్ వాల్యూమ్ అయితే డీసెంట్ బాగానే ఉంది. ఎనీహౌ మనకి మూమెంటం లేదు కాబట్టి సో వీ డోంట్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దట్. అండ్ హియర్ కన్సోలేషన్ ఫేజ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ కన్సోలేషన్ ఫేజ్ రైట్. నెక్స్ట్ ఇది మనం ఈరోజే మనం తీసుకున్నాం ఈ మస్డాక్ కాబట్టి సో వీ కెనాట్ యాక్చువల్లీ టేక్ క్రెడిట్ ఓకే ఆన్ దిస్ థింగ్ ఈవెన్ దో ద టార్గెట్ గాట్ అచీవ్డ్. ఇక్కడ ఒకసారి లెట్ మీ షో యూ, ఇక్కడ ఒకసారి అచీవ్ అయినా సరే ఇక్కడ ఒకసారి అచీవ్ అయినా సరే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం క్రెడిట్ తీసుకోలేమన్నమాట. బికాస్ ఇది అయిపోయిన మార్కెట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఆన్ ద స్పాట్ మనము ఇది తీసుకోలేదు. బికాజ్ ఇది ఒక స్టాక్ నేను చార్టింగ్ నుండి తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈరోజే తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది కూడా చార్టింగ్ నుండి తీసుకున్నాను బాంబే డైయింగ్. సో దీని క్రెడిట్ కూడా మనం తీసుకోలేమన్నమాట రైట్. ఇది కూడా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ టార్గెట్ అయితే అచీవ్ అయింది. సో మీరు యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ 2 times ఇక్కడైతే ఎంట్రీ ఉండదు ఆఫ్ కోర్స్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ 1.6 క్రాస్ అయింది. ఓకే క్రాస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2.6 కదా మన నెక్స్ట్ టార్గెట్. సో మనం ఆ బేసిస్లో మన టార్గెట్ ఒకసారి సెట్ చేసుకుంటే ఎంత ఉంటుంది అప్రాక్స్. ఓకే చాలా ఎక్కువ టార్గెటే వచ్చింది మనకి 4% అంత టార్గెట్. సో దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చా లేదా ఐ డోంట్ నో. అగైన్ ఈరోజు తీసుకున్నాం కాబట్టి స్టాక్ కూడా మనం అనలైజ్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ చార్టింగ్ నుండి మనం డైరెక్ట్గా పిక్ చేసామన్నమాట ఈరోజే ఇందాకే. సో ఇది మనం తీసుకోవాలా లేదా కన్సిడరేషన్లోకి మేబీ తీసుకోవచ్చు. ఈరోజు చేసినా సరే వదిలేద్దాం. ఓకే నెక్స్ట్ నిఫ్టీ విషయానికి అగైన్ బ్యాక్ టు నిఫ్టీ అండ్ సో దట్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో మనకి 1.2 లెవెల్ కూడా ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద స్టాక్స్ ముఖ్యమైపోయింది అనమాట ఈ మధ్య. అగైన్ ఇప్పుడు based on the candle psychology we can understand that market could reverse at the point of 1.2 level. ఒకసారి చూసుకుందాం అనమాట మనం, అంటే 1.2 లెవెల్ దగ్గర ఏమన్నా రివర్సల్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రివర్సల్ లాంటిది మనకు అనిపిస్తుందా లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది మార్కెట్ వచ్చాయని చూసాం, అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది కదా. సో నెక్స్ట్ అంతే ఈ 2 points మనం కొంచెం కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇక్కడ కూడా అంతే ఇండియన్ బ్యాంక్ కదా అది. సో ఇండియన్ బ్యాంక్ అగైన్ ఇక్కడ దట్ ఇస్ నో రివర్సల్ పాయింట్, బట్ ఒక్కసారి మార్కెట్ కిందికి వచ్చింది. యూ కెన్ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్. సో కాస్ట్ అనే తీయడమే అంతేగాని మనం కాస్ట్ అని తీయాలి. ఇలా అయితే తప్పదు కొన్ని ఇంకా యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో that is it for today. Let's continue tomorrow. Okay.